Drivers and conductors are calling on the government to allow operators independent of SACCOs, citing harassment by their various SACCO bosses. Francis Mtalaki reports. Bus conductors and the Association of Road Safety in Mombasa has revealed the pain public vehicles operators hide behind the money-making locomotives. Wakati misako kama hii inaendelea, matajiri wetu wenye magari ni wale wa kusema tu wekeni gari siku mbili, msako ikiisha mtarudi. Lakini tunataka kutambulisha serikali ya kwamba sisi kama workers, sisi kama madereva na makondakta tuko tayari kucomply, tuko tayari kukata dokumenti zote serikali inahitaji. Isipokuwa nao kama matajiri hawatarekebisha gari zao, sisi hatutaruhusu madereva wetu waingie kwa magari yao. Wajue ni nafasi wamepewa ya biashara, na kama wataki kufanya biashara, serikali haiwezi wapembeleza, na tunasema tunaenda hivyo hivyo. Hakuna gari ya barabarani kama haijahitimu sheria zote za michuki. The operators claim their compliance is derailed by Matatu owners and SACCOs that are yet to embrace the changes in the transport sector. Tumeona driver yuko na document zote serikali inahitaji, lakini anaenda anashikwa kwa sababu gani? Gari haina belt. Anaenda anashikwa kwa sababu gari haina tairi imeisha, ambayo hiyo ni makosa ya nani? Ya tajiri. Na iwapo pengine driver wetu atapelekwa kotini, mimi kama chairman ndio natoka hapa, aidha niende Diani, niende Likoni, niende Kwale kumtoa, utakuta tajiri yeye ameenda amechukua gari yake, kama shida ni ya tairi ameenda badilisha tairi, amepeana driver mwingine. Na kutoka hiyo siku tajiri alinisaidia tu kwa muda mchache wakati niko hospitali, ikafikia mahali akaona nimekuwa mzigo kwa sababu hakuna chenye namtilia, ni yeye chake kinatoka, akaniachia familia. Mahali popote ambapo hakuna sheria, dawa inakuwaga kifo. Hata Mungu usipofuata sheria zake, amekwambia vizuri, ni kuzimu, ni kufa. Usipokunywa dawa hospitalini ni kifo. Usipofuata sheria za barabara ni kifo. Kwa hivyo tunawaomba wenye haya magari warudishe magari yao barabarani. While appreciating that implementation of Michuki rules will reduce accident and return sanity to the roads, some operators allege that harassment by the police hurts their operations. Huku hatulipwi, tunafanya kazi, tunakula ile jasho yetu. Utakuta pengine kama kondakta wangu mmoja, yeye ni mtu wa safiri sako, gari yake haija comply, yeye amecomply, yuko na document. Akienda Likoni owners anaambiwa wewe hatukupatii gari. Na pengine kule yule tajiri wake kulingana na sheria ya CS venye amesema, huenda hii sheria isirudi nyuma tena. Kwa hiyo tajiri wake huenda asitengeze gari tena. Yeye atabaki hapo hapo akikaa, ama aambiwe arudishe tena PSV, aanze tena kutafuta hiyo kitu. Pia tunaomba serikali tuangalie, iwapo kondakta ama driver amekata ile PSV, tumelipa ushuru, turuhusiwe tufanye na gari yoyote ambayo imecomply. Mpaka upeane pesa. Mara nyingine mimi naona wananisumbua, nawaambia jameni, kama unanitaka niambia nishuke kabisa, unichukue niweke kwa nyumba, mimi unirishe, niachane na hii kazi. Hayo ndio matatizo huwa naonanga, lakini kwaambia hivyo wanasema mwale nenda zako, mimi napeleka abiria kwao. Monday tutakaa na Director General Mr. Major na tutajadiliana hayo mambo. Nimebeba documents ambazo zinaonyeshana wengine hapa wanaumia, manake wamehitimu, wamefanya kila kitu, lakini SACCO ambazo zimewapitisha zimekataa kufuata sheria. They are now appealing to the government to allow them to register from SACCOs and operate independently, a request that will no doubt put question on the track of responsibilities on the roads. Francis Mtalaki, KTN News, Mombasa. Well, let's cross over to the coastal city of Mombasa, where we are joined by our reporter Francis Mtalaki. Francis, we have seen the operators and the drivers and the conductors decry of harassment from their individual SACCOs. What other options do they have? Well, now they're waiting for the response by the National Transport and the Safety Authority that with regard to that meeting that was held yesterday, they have sent some of the representatives to NTSA so that they'll be able to see some of the matters that can be addressed. But currently, as you can see, there is nothing much to be reported in terms of the transport sector. Nothing has changed
there are very few vehicles that are still plying here. That is with regard to the Matatu sector. Most residents of Mombasa use tuk-tuks that are used to be plying in within the CBD, but now the tuk-tuks are going as far as Bamburi, Changamwe, Jomvu, and such as areas such as Likoni. And looking at the industry, basically, the conductors and the drivers now want the government to be able to come in and rescue the situation so that can be able to have some little cash to be able to run their daily activities. That is the only source of livelihood that they largely depend on, and they say that according to the rules that are set, they seems to be disadvantaged given that some of the mistakes that happen on the roads are to blame, but they're saying that their bosses also needs to follow the Michuki rules. And so maybe we still wait for what will be going to be happening on Monday with regard to that meeting that is scheduled in Nairobi. Back to you in studio. Indeed, Francis Mtalaki, many thanks for joining us from the coastal city of Mombasa. We take you back to Naro, where hundreds of commuters traveling from northern Kenya have been stranded for hours at Naro police station. Police in the area have impounded at least 11 vehicles for non-compliance. Ibrahim Karanja is staying on this story, and Ibrahim, the said vehicles had passed a number of roadblocks, according to what we understand. What else do we know as of now? Well, good afternoon, Abubakar Abdullahi. Like you've put it, early in the morning, police at the Naro police station were able to detain vehicles that are traveling from the northern part of the country going to Nairobi. Of course, having failed to comply to some of the Michuki rules here, passengers were actually stranded for hours after that detention that started from 8 in the morning, Abubakar. And as of the time I was at that station, the senior police officers there were actually critiquing the officers who are manning roadblocks along the Isiolo Road coming all the way to Nyeri, because Abubakar, these particular vehicles passed several roadblocks only to be detained at the Naro police station. It's something that we were able to speak to the passengers who launched their complaints about how long they had been held there. But Abubakar, aside from that story, also here in Naro, we have currently hundreds of initiates who are coming out after 2 weeks of traditional teachings after they were initiated here. And right now I'm here, and families and friends have joined together to just be part of this and celebrate as their young men are coming out after circumcision. Abubakar, this is a ceremony that the Kikuyu community holds in high regards, and that is why today in Nyeri County here at Naro, a mega celebration is currently ongoing. And Abubakar, I will be speaking to the chair of this, who organized this particular event, even as family and friends join together, and he'll be telling us the importance of this function. Mzee, karibu sana. First, tell us your name, and then tell us the importance of this function to the Kikuyu community. Thank you very much. My name is Gaku Matugishimu from a village, Mologoro, in county of Nyeri. First, we have been here for the last 4 years, and we have been successful for all that time. We have been now done 3 years. One, we had Technical that we Ranja will be joining us after the break to elucidate further of a story that is following on circumcision, but that will come on your way after this break. We are taking a short commercial break. We'll be back with more news after this break. This is KTN News. I'm so broke. I'm so broke. Then win. Get rich with Lotto Jotto. There's 25 million shillings to be won. Today, get your ticket. Send 50 bob only to paybill number 298899. Account Jotto. Win with Lotto Jotto.
Mapenzi sisi na wazungu ni biashara. Na ngoja low season miezi mitatu, mzungu ameenda kwao, naomba hoteli itafunguliwa lini irudi kazi. Huyo bibi yangu sijamzaa ama vipi? Ila mzungu watamu hakuna. Utawakuta wako beach wanatafuta wazungu. Lazima akakae kwa holiday na yule mtoto wa shule. Katika kanda ya Afrika Mashariki kuna siasa na wanasiasa. Tulikuwa tunapeleka watu Canaan, tukafika mto Jordan, tukakuta mamba. Rais Museveni sasa naonekana watu nasema sasa kazi naonekana ameshinda yeye. Vile vile kuna masuala nyeti na hoja komavu za wachambuzi wa masuala ya siasa. Chama cha kisiasa sharti kiwe kimekita mizizi katika nadharia fulani ya kisiasa. Vivyo hivyo tuna sauti ya wanahabari kote duniani. Lakini pia waandishi wenyewe tumechangia kwa kiasi kwamba saa zingine tunaandika habari ambazo pia ni urongo. Ukiketi tu na watu ambao ni wanasiasa ama watu wengine ambao wanafuatilia wanahabari wanasema hiyo kazi yenu kila wakati ni kupata pesa tu, unajua kwa sababu hii ndio uweze kuandika story. Ungana nami Paul Nabiswa kila siku ya Jumapili jioni kuanzia saa 11 hadi saa 12 katika siasa za kanda. This is KTN News. Back to Weekend at 1 with me, Abubakar Abdullahi. Let's move on. A section of senators and members of the National Assembly now claim that they are sacred cows in the government who are being shielded from the ongoing purge against corruption. The leaders alleged that some powerful forces were blocking investigations into how some of their cronies acquired wealth during their short stint in the government. Siaya Senator James Orengo says the war on corruption will be won if the leaders stay united on the course. The leaders spoke just a day after President Uhuru Kenyatta reiterated his commitment to fight graft and recover lost resources. Ready? All right. The lovely smile. I think we are still a very strong democracy, emerging, as if you will, but comparatively, I think opposition is strong in Kenya, and if you compare to our neighborhood, Kenya is vibrant, but we should not compare ourselves with the West. That I admit. Jukumu la kila Mkenya tuungane, tupambane na corruption, kwa sababu corruption haifanywi na serikali peke yake. Unajua kila wakati tuna point fingers at the wrong people, because tunasema tu serikali, lakini ule mwenye alisupply hewa NYS alikuwa mwananchi wa kawaida. Ule mwenye anafanya kandarasi, serikali haifanyi kandarasi na serikali yenyewe, ni wananchi wa kawaida ndio wanafanya kandarasi gushi, wanafanya kandarasi ya hewa, alafu wanaenda kuitisha pesa ya serikali. Just a day after the king of embattled Migori Governor Okoth Obado claims that there was political hand behind Obado's unending wars, a section of ODM leaders from Nyanza have issued warning to the Obado's family to keep Raila Odinga's name off their lips.
The political leaders led by Siaya Deputy Governor James Okumbe said that they indeed sympathize with the avalanche of court cases the governor has undergone over the last 2 months, but it's no way that the Orange Democratic Movement Party orchestrated any of the lawsuits. Obado is facing a visibly agitated Dawood Obado, Okoth Obado's brother. Yesterday he termed the case as malicious and political witch hunt, meant to hurt the governor and deny the residents of Migori a fair chance of service delivery from the county's leadership. Which is tarnishing Raila Odinga's name, who is our leader. We are not happy, and we want to tell him that Raila is not part of the judiciary, as long as he's the one who actually cleaned the judiciary. We really sympathize with the governor of Migori, His Excellency Okoth Obado. We do not pray that he goes to jail. We really are not wishing him bad. But when he got himself, choices have consequences. Well, let's cross